Hello, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń wò mí. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Lédìkẹ́ ìfẹ́ Olúwa ṣó. Èmi náà ni mo tún kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wá o. Ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà káàkiri àgbáláyé. Ìjẹ́ tún ti gbọ́ Sultan of Sokoto ti sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ wá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá tí Sultan of Sokoto sọ. Ẹ wá gbọ́ àwọn àṣírí kàbìtìkàbìtì tí Sultan of Sokoto tó tú. Nígbà tí mo sọ fún yín wípé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀, nǹkan ń ṣẹlẹ̀, àwọn pípù yẹn kò dédé máa rí wọn nísìn, wọ́n kàn máa bọ́ síta, wọ́n máa fún yín ní excuses lóríṣiríṣi, wọ́n máa fún yín lóríṣiríṣi ànàgó, wọ́n máa wá lo style, wọ́n máa fún wa bá yín sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Ó rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀? Ẹ má gbàgbé, ọ̀gá ọlọ́pàá ti bọ́ síta, ó ti sọ̀rọ̀. Olórí wọn ní National Assembly ó ti sọ̀rọ̀. Olórí àwọn senator ó ti sọ̀rọ̀. Olórí wọn ní house ó ti sọ̀rọ̀. Àwọn tí wọ́n tún wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jọ jẹ́ olórí ní Nàìjíríà, tí wọ́n jẹ́ ń da orí ọkọ̀ Nàìjíríà, gbogbo wọn ti ń bọ́ta, wọ́n ti fi style sọ̀rọ̀. Ẹ wá gbọ́ gbogbo nǹkan tí Sultan of Sokoto sọ. Ẹ wá gbọ́ tí Sultan of Sokoto, ẹ bá mi share. This is a good news and is a big awareness. Awareness tó ní agbára ni. Kí ló ṣe kámẹ́rà fóònù mi? Okay. Awareness tó ṣe kí ni? Awareness tó ní agbára tó kọjá bẹ́ẹ̀, òun lọ̀rọ̀ ilé. Sultan of Sokoto sọ̀rọ̀. Ó ní tí a bá ṣe àwọn nǹkan kan, ó ní we will remain talking. Ẹ má gbàgbé nǹkan tí bàbá Òjàjà náà sọ ní early this year. Bàbá Òjàjà sọ wípé without action, without move, a kàn máa wà lójú kan náà ni, a kàn máa sọ story ni. Bàbá Òjàjà sọ bẹ́ẹ̀ pé a kàn máa sọ story. Now Sultan of Sokoto náà ti wá bọ́ síta sí ẹ̀yin èèyàn. Ẹ jọ̀ọ́, kí ló tún kù? Kí la tún fẹ́ kọ́ ló ń ṣe fún wa? Àṣírí wo la tún fẹ́ kó tú tí ò tí tù? Ìgbésẹ̀ wo la tún fẹ́ káwọn èèyàn gbé tí wọn ò tí gbé? Kí la tún fẹ́ káwọn èèyàn ṣe tí wọn ò tí ṣe? Kò sí mọ́. Àwa ló kù sí lọ́wọ́. Sultan of Sokoto ní tí wọn ò bá ṣe àwọn nǹkan kan, ó ní we will remain talking, we will remain one place for 10 years, 20 years. Sultan of Sokoto tún wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn kidnapper. Tí ẹ bá gbọ́ ohun tí Sultan sọ, Sultan ní there are so many secrets tóun ò lè sọ online. Ó ní there are so many things tó ń ṣẹlẹ̀ tóun ò lè sọ online, but ó sọ àwọn kan. Ẹ wá jẹ́ ká jọ gbé tó fẹ́ sọ. Mo wá bẹ̀ gbogbo ojú tó ń wò mí, ẹ bá mi share àwọn prógrámù mi. Ẹ kọ tí ẹ wo tí tó mi ẹ̀jẹ̀ ara tólúwẹ̀ ń lò, tólúwẹ̀ fi create awareness, ẹ bá máa share. Ẹ jẹ́ kó máa débi tó yẹ kó dé. Ṣódà ká máa repost fídíò, repost kò dáa. Tí fídíò bá débi tó yẹ kó dé, ta wípé yes, awareness yẹn rìn, àwọn èèyàn ti ṣe kí ni? Wọ́n ti gbọ́, á ti jèrè ọkàn àwọn èèyàn. Ìdùnnú ni. Kò easy kíyàn fẹ́ fún. Ẹ wò báyìí sìn. Bí mo ṣe parí life, mo tún sáré ṣe short. Kò easy. Ìrìn gbọ́dọ̀ ríro information bàtàbàtà báyìí kí n má gbé wá fún yín. Pàápàá yín tẹ́ ṣe sọ wípé ṣẹ́dẹ̀ ṣú ọ̀ṣà. Ṣé tòótọ́ dẹ̀ ní gbogbo kíní? Kọ́ lè mọ̀ wípé ó ṣú ọ̀dàkú. Sultan Sokoto bọ́ síta, ó sọ ọ̀rọ̀. Ó sọ pírígìdì ọ̀rọ̀. Ó tún yálà yá àṣírí. Ẹ wá bá mi pín káàkiri. Ẹ̀yin tẹ́ bá wò mí for the first time, ẹ subscribe sí YouTube channel mi. Ẹ tọ notification bell yín. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Sultan sọ. Ó yá. I think this will be the most important video to you because it is going to reset your mind to think about where you call your country. Yes. The Northeast Governors Forum, they had a meeting about the issues of insecurity in the northern part of the country and the possible solution to it. And they invited so many people, including the Sultan of Sokoto, who is one of the speakers. Now, Sultan of Sokoto made the most or the top secret you could even think. He said something that every Nigerian must be aware of. What did he say? He said that the issue of banditry is something that they can't stop. That if at all they will stop issue of banditry, that it is going to take decades. You know the meaning of decades.
1 decade is 10 years. 2 decades is 20 years. In other words, the issue of banditry, if at all is going to stop, is going to take from 20 years upward. In other words, you guys are going to be subjected to kidnapping, banditry, perpetually. And if at all you people will escape from this banditry, it will take you people years, like 20, 30 years for you to escape. This is coming from one of the most respected religious leader in Nigeria, the Sultan of Sokoto. Now, take a look at this video, but don't judge him and don't blame him. He's just trying to say the truth because people who are saying the truth are rare. I think it's important for us to tell ourselves the home truth because we must tell ourselves the home truth. What we must do to challenge these bandits, because we all know the consequences of this banditry and insurgency on the morale and on our lives. Because it will take decades to get out of it, if at all we get out of it, because we all know the consequences and we know the problems. I don't think you get it. Watch the video again. No, watch this video again. I think it's important for us to tell ourselves the home truth because we must tell ourselves the home truth. What we must do to challenge these bandits, because we all know the consequences of this banditry and insurgency on the morale and on our lives. Because it will take decades to get out of it, if at all we get out of it, because we all know the consequences and we know the problems. Now, in his speech, the full speech that you're about to watch now, Sultan of Sokoto made another revelation. He said, I am on the internet now. There are so many things I can't talk on the internet space. If I am there, I'm supposed to tell him, right on, sir, speak on. Just make the full confession. Let us know who is sponsoring them, as if I don't know. In Katsina State last month, policemen arrested even House of Assembly members and so on and so forth. Can you now colorate it to see the reason why Sultan is telling you that the issue of banditry, this kidnapping that nobody is entering fan now, it is going to stay for decades. This is a serious something. Why some persons claim to be fighting for Nigeria? Why some persons claiming that they will die for Nigeria? Others are planning something in details that you people are going to pass through. I think it is time for everyone to start advising him or herself about this nation, Nigeria. Don't expect people to advise you on what to do, and don't expect it to hear it from me, because I'm advising myself too to even know how to speak less, because I've discovered that so many Nigerians deserve to suffer, because no matter what you speak, no matter what you tell them, that one in their mind is what they want to do. Anyway, just take time and listen to this speech by the Sultan of Sokoto. Senseless killings of innocent people yesterday. Now we pray to Almighty Allah to guide us right in this 2-day summit, come up with proposals to not to end insurgency, because you cannot end insurgency everywhere, but to bring it to the minimum that people can go about their lives without let or hindrance. Distinguished Excellencies, I will not forget to recognize the former president who came all the way from Daura for this program. That shows his commitment and concern too, as a Northwesterner. And I think it's important for us to always pray for our leaders. Most people here and those listening, because I think this is televised, more people gathered are fairly very, very familiar with the causes as well as the consequences of the insecurity in this part of the country for the last 1 decade or so. Reports after reports, conferences after conferences, consultations after consultations, and of course recommendations after recommendations. Still, the problem persists. Why? It's time to ask the question, why are things still in the state they are today, despite the tons of money spent on procuring equipment for the services and also for the well-being of the personnel, and also what the governors have been doing to bring to an end this insecurity. We need to ask this question for us to discuss and move and know how to move forward. But
without giving an answer to this question, we cannot go anywhere. We will come back to another conference again. We're still talking about the same issue, the same problem. I'd like to thank UNDP and other United Nations agencies and the German government for supporting this conference in this beautiful hall. Very conducive to talk about issues of insecurity. But the real issues are talked outside the hall, where the people live, in the villages, in the towns, and in the markets, which I think we need to discuss here, so that the governors will have a way forward in what really we all must do together to bring these problems to a minimal level. I'd like to thank UNDP and other agencies, but I want to say, no matter how much support you give us, if we are not ready and willing to end these criminal activities, we can't succeed. We will be the ones to work for this and end these problems if we so desire. Nobody will come from somewhere to work for us. Nobody will come from the moon to solve these problems. We must solve our problems. We must solve our problems. I'm much pleased with this inaugural meeting of the Northwest Governors Forum. Once more, talk about. We have had series of conferences in the last 10, 12 years on these issues. And the last one we had in 2022 was the most instructive, I think the best way forward. But unfortunately, we could not implement anything as elections 2023 came on. Now, a year after the elections, we have this program, we have this program today in Kaduna to discuss about what we need to do. I think it's important for us to tell ourselves the home truth, because we must tell ourselves the home truth. What we must do to challenge these bandits, because we all know the consequences of this banditry and insurgency on the morale and on our lives. Because it will take decades to get out of it, if at all we get out of it, because we all know the consequences and we know the problems. I would like to come back home as we discuss, because this is an open forum. There are so many things you cannot say, because you are on TV, you are on live TV, and you are also in the internet. So maybe when we come down in close session, we discuss some of these issues. But the last conference, as I've said, had former ministers of defense, had former service chiefs, and they brought one very good way forward, which we met with the Northern Governors Forum. And in fact, let me just say, we have met with the Northern Governors Forum nothing less than 5 to 6 times on some of these issues. Now, this new set of governors, I believe, will be the change we need to utilize on for us to reach out to everybody and have this successful outcome of whatever we decide to do. We'd like to assure you, on behalf of the Northern Traditional Leaders, which happen to be the chairman, on behalf of all traditional leaders in the country, we are always ready, because we know the problem of the people on our shoulders, and people come to us, and we are always ready to work with the government or with the governors at all levels to move our states, our country forward. Be rest assured, we are willing, because our presence here alone shows that yes, we are here, and we are always willing. Once we are called upon, or one we now call upon you, the governors, because we know your doors are always open to us. You have never stopped seeing us whenever we have issues to discuss with you. We will continue to work with you. We must continue to work with you, because we know that's the only way forward to save our region, to save our country from the numerous problems that we've been facing. I have a short listing. I will find a way of getting it across to the organizers of this program. Maybe when we come to at the closing session, we can discuss some of these issues as we listen to other comments from people, so that we now move our region, the biggest region, the most populated region, the region where all the votes count to make somebody a president. So we know what Northwest is, and we know what Northwest is not. We know we are humble people. We know we reach out to everybody. We know we fear God Almighty. And God, in His infinite mercy, will bring to an end all the security challenges facing us, in particular in this region and in the country. I'd like to thank the VP for taking time, despite the loss, to be here. That shows his commitment for him to just come here and be with us, also to pray for you. And we assure you,
You are part and parcel of us. We wish you all the very best. And may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless all our leaders. May He give them the strength to move our country forward. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think this will be the most important video to you because it is going to reset your mind to think about where you call your country. The Northeast Governors Forum, they had a meeting about the issues of insecurity in the northern part of the country. Hey, Baba Alpha. Hey, tí mò ń jó ijó ọpẹ́ ni. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ tún darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Video tẹ́ gbọ́ yìí. I need your own words, your own opinion. Mo need opinion titi yín. Mo need èròǹgbà titi yín. Kí lẹ rí sí? Báwo lẹ ṣe rí sí? Ẹ kọ sí comment section. Ṣé ẹ ti rí ojú ayé lóde? Ṣé rí wípé ọ̀gá ọlọ́pàá tó bọ́ síta tó ní the only production we have in Nigeria is bandits. Ṣé rí pé kò parọ́? This same ọ̀gá ọlọ́pàá ló bọ́ síta ló jẹ́ kó yé wa wípé àwọn arrest àwọn top people including ex-governor. Ẹ jẹ́ n gbé fídíò yẹn fún yín. Ó yá, ẹ máa gbọ́. We can say now banditry is an industry in the state. Last month, we arrested a member of the State House of Assembly in banditry here in the state. We arrested a district head. We also as well arrested a former local government chairman. So you can see that involvement of this class of people in banditry is more making the situation to become more and more complex. So in essence, I can say that all caliber of people now are involved. All manner of people are involved in this banditry. More alarming and more disturbing is the involvement of a district head in supplying drugs to the bandits. So in that respect, your presence here today, we can say now banditry is ẹ ti gbọ́ nǹkan tí ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn sọ káwá lọ síbi tá à ń lọ. Máa yẹn ní the only production we have in Nigeria is bandits. Ó wá dárúkọ àwọn top tí wọ́n arrest. Ó ní láti stop bandits ní ìlú Nàìjíríà kẹ́ lè gbégbé ayé àlàáfíà, kẹ́ lè wà òkè, kẹ́ lè jẹun, kọ́kàn yín lè balẹ̀, ó ló máa le. Because àwọn tí ẹ ò expect àwọn ló wà behind it. Ẹ wá gbọ́ ohun tí Sultan náà sọ, ẹ gbé yẹ̀wò síra wọn. Sultan jẹ́ kó yé yín wípé láti fi òpin sí iṣẹ́ agbénipa ní ìlú Nàìjíríà, ó ní kò easy, ó máa take a lot of time. Ó ló máa take a lot of time. Ó ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ 10 years, kì í ṣe ọ̀rọ̀ 20 years. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. That is wípé kẹjẹ́ kó máa payé lọ fún 10 years, 20 years. Ẹ wo bí tó payé délé nísìn, ipò wo lẹ́wà. Wọ́n ti fi ebi payé, wọ́n fi ọ̀nà payé, wọ́n fi owó payé, wọ́n fi oúnjẹ payé, wọ́n fi security payé, wọ́n fi iná payé, wọ́n fi bandit payé, wọ́n fi kidnapper payé. Wọ́n wá ní kẹ́ṣì ní sùúrù láti wá fi òpin sí gbogbo eléyìí. A tó 10 years, kì í ṣe ọ̀rọ̀ 10 years, kì í ṣe ọ̀rọ̀ 20 years. That is wípé kò tí ì lọ́jọ́. Kí ni kó wá ṣẹlẹ̀ sí yín? Ìgbé ayé wo ni kẹ́ máa gbé? Báwo ni kẹ́ ṣe máa ṣe? Ẹ wá sọ fún mi wípé Sultan ló mọ̀ wípé tí Sultan gan ò bá sí lára wọn, ó ti mọ̀ wípé àwọn tó ní Nàìjíríà ló ní bandit. Ó ti mọ̀ wípé àwọn tó ní Nàìjíríà ló ṣe kíni ló ní bandit.
mo fẹ́ lè sáré tàbáyé débẹ̀ gan kí n máa sọ wípé Sultan gan ó ti sú pẹ̀lú sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ní there is a lot of secret tóun fẹ́ tú. Ó ní but kò ṣeé tú síta. Ta ló máa sọ síta tí wọn ò ní pa? Bó bá sọ wọn àgọ́ lóye. Bí Sultan of Sokoto, ó dà pé mọ́là ni kì í ṣe Fúlàní because tó bá jẹ́ Fúlàní kò ní bọ́ síta wá já yín sí. Ó ní kò ṣeé sọ fún òun. Ẹ̀yin wọn Nàìjíríà ṣẹ́rójú ayé yín lóde. Pẹ̀lú gbogbo atótónu tẹ gbọ́ yìí, pẹ̀lú gbogbo àlàyé yìí, ẹ̀yin àgbàlẹ̀ má ní akèrègbè ló máa júwèé ibi tó máa sokùn sí lọ́rùn òun. Ogun Nàìjíríà ti di ogun akèrègbè. Ibo lẹ fẹ́ fokùn sí lọ́rùn ẹ̀? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Do you still want to remain one Nigeria for Christ's sake? Do you still want to remain one Nigeria? Ṣé ṣe fẹ́ wà ní one Nigeria? Àbí iye yín ti ṣí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣí títẹ gbọ́ ẹ̀? Because eléyìí jẹ́ kó yé yín wípé kò sí ọjọ́ ọ̀la kankan mọ́ fún Nàìjíríà. Kò sí future fún Nàìjíríà. Nàìjíríà ti lọ. Gbogbo àwọn olórí tẹ gbẹ̀mí lé. Àwọn ni wọ́n wà behind ogun tó ń jà yín ní Nàìjíríà. Àwọn gangan ni kidnapper. Àwọn ni terrorists. Gbogbo àwọn olórí tẹ pè léèyàn. Gbogbo àwọn olórí tẹ gbára lé. Gbogbo àwọn olórí tẹ fojú jọ. They are all what? Production of terrorists. Production of bandits. Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Do you people still want to remain Nigeria? And you want Nigeria come closer? Do you still want to remain one Nigeria? So táwa jẹ́ kó yé wa wípé there are some things that we have to do. What are those things? Is the big question. Pé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ ká ṣe. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀, a máa continue àti máa rojọ́. Bàbá mi Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá náà dẹ̀ ti sọ kọ́ lọ bá mi túbọ̀ wà pẹ̀lú bàbá. Kó má fi ikú tó yáwọ́ pa wọ́n. Bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà ti sọ wípé there are some steps tó yẹ ká gbé. Tí a bá gbé step yẹn, a kò máa continue àti rojọ́ ni. Fídíò yẹn tó fi sọ látẹnu wọn báyìí, ó wà lórí YouTube mi o. Ó wà ńbẹ̀ o. Eléyìí ò ń ṣe àfibáyìrò kọ́ o. Tó máa ní PA ló kọ́ o. Bàbá ló lanu wọn báyìí. Lọ́la báyìí tí wọ́n sọ. Òun náà ni Sultan sọ. Kí wá ní nǹkan tí Sultan fi style reverse sí pé there are some things tó yẹ ká ṣe. Ká bá lè bọ́ nínú gbogbo rògbòdìyàn yìí. Kí ni nǹkan náà ju wípé kó ní kálukú lọ́ọ̀lù ẹ̀ lọ. Wọ́n Nàìjíríà ogun ni. Wọ́n Nàìjíríà wàhálà ni. Mo ti sọ fún yín láti bí ọ̀sẹ̀ kan sì ni mo ti ń hàmà ẹ̀ pé èlò ti ń ṣẹlẹ̀ lókè lọ. Àwọn ò fẹ́ bá wọn blue ẹ̀. Because tá bá blue ẹ̀, wọ́n lè lọ pera wọn wálé. Kó tún ṣe meeting ìbànújẹ́ orí ibú wọn. But tó bá ti ń blue ẹ̀ tó ń gbé síta, a máa bá wọn spread ẹ̀. But mo ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ kọlẹ̀ kóòtù òjìrì wípé èlò tún ṣẹlẹ̀ nílé ńlá. Ilé ńlá ò tòrò mọ́. Ilé ńlá ò tùbà mọ́. Ilé ńlá ti dàrú. Àárín gbogbo wọn ti dàrú. Ibi tí gbogbo wọn fojú sí ọ̀nà ògbábẹ̀ lọ́mọ́. Òun ló mú wọn tó wá ń bọ́ta ní one by one. Wọ́n ti mọ̀ wípé lálà máa lù kùtùkù awu kọ́ má bá sọ wọ́n lóko pa. Wípé gbà tẹ́ mọ̀ pé àwọn nǹkan ń ṣẹlẹ̀. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé bí kíní ìṣe lọ rè kí ló dé tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Òun ní gbogbo story tẹ́yìn tó ẹ̀jẹ̀ wá ń ka poem fún yìí. Wọ́n á lè ráwọn poem yẹn lò as evidence wípé ṣebí mo bọ́ta ní déètì báyìí báyìí ẹ lọ wo lórí social media ṣé mi sọ báyìí báyìí. Pé there is a lot ló ń ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tá a dẹ̀ lè sọ lórí afẹ́fẹ́. Ọ̀rọ̀ bandit tó wà ńlẹ̀ yìí kì í ṣe ohun tá lè sáré mú because àwọn tó lágbára ló wà lẹ́yìn wọn. Wọ́n á lè sáré rí lò as evidence. Wọn ò ní lè sọ wọ́n lóko pa. Òun nìkan tí gbogbo wọn ń bọ́ta. Àtọ́nọ́rébù àti sẹ́nítọ̀ àtọ̀gọ́ ọlọ́pàá tí gbogbo wọn wá ń ṣe. Òun nìkan tẹ́rí tó wá ń ṣe. Kì í ṣe wípé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ yín o. Wọ́n ti rí wípé aṣọ ò bọ́mọ yẹ mọ́. Ọmọ yẹ wọ́n ti rìn ìwòwò wọjà. Ọmọ yẹ wọ́n ti ṣe kí ni mo pè? Ó ti rìn ìwòwò wọjà. Ó ti ṣẹ̀sín. Òun ni gbogbo ohun tó ń ṣe. Náà ẹ wo bí wọ́n ṣe ń kó àwọn bandit yẹn wọlé. Ṣèbá àwọn bandit tí Sultan of Sokoto ń sọ̀rọ̀ nípa wọn. Ṣèbá àwọn náà ni wọ́n pè ní repentant Boko Haram.
ṣe báwọn ni wọ́n pè ní repentant Boko Haram tí Nàìjíríà dẹ̀ ń gbà sínú iṣẹ́ military. Àánú àwọn èèyàn mi ṣe mí, ó dẹ̀ dùn mí, mo sì níyà Nàìjíríà. Àwọn repentant Boko Haram, òun làwọn wèrè burúkú tó làwọn bọ́ǹdòrú làwọn ní Nàìjíríà yìí, òun ni wọ́n lọ ń rìkútù wá sí inú iṣẹ́ ológun so that wọ́n lè gé àwọn Boko Haram yẹn, àwọn tẹ́rọ́rìsì yẹn. Ṣé tẹ́rọ́rìsì ò mọ́ra wọn ni? Ṣé bandit ò mọ́ra wọn ni? Ṣé rò báwọn bandit yẹn gọ̀ wọ́n á gbógun tira wọn? Ṣé rò báwọn bandit yẹn gọ̀ débi tí wọ́n wá sọ wípé ó dá o nísìnyí báyìí o àwọn ará ti tèmi ni mo fẹ́ bá jà, láwọn tọ́jọ́ ń sunú igbó, tọ́jọ́ ń ṣe fàájì nínú igbó, tọ́jọ́ ń jọ ṣe bó ṣe wù wọ́n nínú igbó, tó ti mọ gbogbo ọ̀nà. Ẹ wò bí wọ́n wá bára wọn jà, wọ́n mọ̀ wá ròkùtù àwọn kan láti lè máa fi wọ́n délé fún àwọn tó kù tó máa wá gba ìjọba ni. Ẹ lọ dé nǹkan tí mo sọ fún yín. Gbogbo àwọn repentant Boko Haram tó láwọn ń gbà sínú iṣẹ́ ológun ìlú Nàìjíríà, wọ́n wá fi wọ́n délé ni. Géèmù ni wọ́n fi gbogbo ẹ̀ play. Tó bá ṣẹlẹ̀ lénìí, ẹ̀rọ bí Nàìjíríà military ni wọ́n nígbà tó bá gbé kakí sọ́rùn tó bá bọ́ta. They are not Nigeria military. Àwọn tó máa jẹ yín wọn ni. Àwọn tó máa jẹ ara wọn, ohun tó máa jẹ àwọn ọ̀tá wa wọn ni. Àwọn tó fẹ́ lò láti fi kọjú ìjà sí ìran Yorùbá àti ìran Àrẹwà, òun ni. Káwọn ọmọ Yorùbá lọ jí. Àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́ káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní train àwọn èèyàn wá sìn. Ṣé rí oyún inú lọ́wọ́ ẹ train ẹ̀? Ṣe bẹ́ẹ̀ gómìnà tó kọ́ tàbọ̀ wọlé fún Fúlàní, wọ́n ti train ẹ̀, ó ti mọ̀ bọ́yìn dákú. Àwa kí la mọ̀? Ẹlòmíì kò lè dá gé ẹja, obìnrin mi ò lè gé ẹja, ọkùnrin mi ò lè dá pa ẹdìyẹ. Ẹgbọ́n àmì ò rẹ́jẹ̀, àmì ò rẹ́jẹ̀. Àwọn òdè rẹ́jẹ̀ iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀jẹ̀ domi, wọ́n á gbé wọn mú. Bẹ́ẹ̀ bá so ẹ̀jẹ̀ di fúrá, wọ́n á gò papọ̀, wọ́n á gbé mú. Láwọn Fúlàní, àwa Yorùbá, àwa la lójo. Ẹ wá jẹ́ ká lọ mú ìbẹ̀rù yẹn kúrò lọ́kàn wá sìn. Àwọn ọmọ Yorùbá, this 2024 ó lọ, àmọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọ̀la. Ẹ jẹ́ ká lọ pìpì ara wa, ẹ jẹ́ ká lọ múra de nǹkan tó ń bọ̀ lẹ̀ yìí. Nǹkan tó ń bọ̀ yóò dẹrùn. Àwọn people yìí, wọ́n ti parí assignment wọn. Wọ́n ti mount àwọn èèyàn wọn wọlé. Wọ́n ti kó gbogbo nǹkan ìjà tó wà ní ìlú Nàìjíríà pátá láìkù kan, wọ́n ti kó sákàtà. Wọ́n ti empower àwọn èèyàn wọn. Wọ́n ti build wọn. Wọ́n ti pín wọn sí ìletò sí ìletò sí ìletò sí ìletò. Ẹgbọ́n tí wọ́n sọ wípé wọ́n transfer àwọn sójà kan wá, wọ́n rùkútù àwọn sójà kan, wọ́n gbé àwọn sójà kan lọ síbì kan. Ní sójà tẹ́ bá gbọ́ sí pé wọ́n transfer wọn lọ anywhere, ẹ gbà wípé àwọn repentant Boko Haram ni wọ́n kó lọ yẹn. Wọ́n lọ fi wọ́n ṣe alamí síbẹ̀ ni. Wọ́n lọ fi wọ́n ṣe ṣẹ́ńbẹ̀ ni. Àwọn tó máa di sport yẹn mú nìyẹn. Tó bá ṣẹlẹ̀ tán táwọn tó kù wọ́n máa fi kó orí wọlé. Yorùbá ẹ jẹ́ ají, ẹ má jẹ́ asùn. Ẹ jẹ́ àfi òǹlòkò ká fi ọ̀pọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ jẹ́ àsowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti olóyè Májàsọ́lá Ìgbòho. Ẹ jẹ́ ká lọ máa fi owó sínú ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn. Ní nǹkan ọjà wa ò sì jagun, ṣùgbọ́n ẹ lọ fowó sínú ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn. Tó bá ṣẹlẹ̀ lénìí, that is the only hope ta ní. Tó bá ṣẹlẹ̀ ní èní, ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn, mo dẹ̀ ń fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé very soon lálà máa lù kùtùkù àwù. Ẹ má gbàgbé nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Mo ní so many things ló ṣẹlẹ̀ nílé ńlá lókè lọ. Kì í ṣe lọ́dọ̀ àwọn títí wá o. Ní Nàìjíríà ni o. Ṣùgbọ́n àwọn ò ní bá wọn blow ẹ̀ síta. Àwọn fúnra wọn ní kó gbé síta. Kẹ́yìn ayé rí, ká wá bá wọn promote ẹ̀. Àgbékẹ̀lé kan ta ní sìn. Bàtà ta wọ́n sìn. Àti aṣọ. Àti bẹ́lìtì wa. Òun lẹ́wà Ọ̀rànmíyàn account. Ẹ lọ máa fowó sí. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé àpolówó àkáǹtì tó báyìí rí. Ohun tó lè mú wa ta lè máa fẹ́ fún eléyìí is especially èmi. Mi ìpolówó àkáǹtì ó ti gbà tí mo wà lọ́dọ̀ onídọ̀tí. Mi ò polówó òmìnira àkáǹtì tó yìí. Kò sí program tí mo ṣe sí tí mi ò kí sẹ́ lọ fowó sínú ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn account. Nítorí pé kí ni mo mọ ìwúlò ẹ̀, mo mọṣẹ́ tó máa ṣe fún èmi àti yín. Ní nǹkan kan. Ní anything. Ó pẹ̀lú nǹkan táyà àwọn ọba wa ṣe ń já. Wípé tó bá ṣẹlẹ̀ lénìí síyìí, kí la fẹ́ fi kojú ẹ̀? Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá. Ẹja mọ ohun tá à ń ṣe. Ẹja sowọ́pọ̀. Ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn account ẹ lọ máa fowó sí.
iyekíye tẹ́ bá ti lágbára ni wọn kọ́ nípa pé dọ́dọ̀dọ́dọ̀ iye kan lẹ gbọ́dọ̀ fi sí tipátipá iye tẹ́ bá ti lágbára ni any country tẹ́ bá ti wà ẹ fi sí. That is our only hope for now. That is what our only hope for now. Because ó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin èèyàn ó máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ wípé ó ti ń di woro sí woro láàrin wọn. Number one, bàbá Tinubu ti disappoint wọn ò dẹ̀ ready àti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá Tinubu mọ́ wọn ò ready àti fọwọ́sowọ́pọ̀. So many things ló ṣẹlẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ máa ṣe lójú ẹ̀ síta ó dìgbà tó lọ bá sọ pásìkò tó. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wẹ́ bá wa ṣí ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá mi mo fọlọ́n bẹ̀ yín ẹ bá mi ṣí ẹ̀yin bàbá mi ẹ bá mi jù sí gbogbo WhatsApp contact yín ẹ bá mi jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé Sultan náà ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bandit tó wà nílẹ̀ yìí kì í ṣọ̀rọ̀ 20-30 years àfi tá a bá ṣe necessary things tó yẹ ká ṣe àfi tá a bá ṣe necessary thing tó yẹ ká ṣe kí wá ní necessary thing yẹn kó ní kálukú máa lọ́nà ẹ̀. But wípé ẹ fẹ́ ṣẹ́gun Boko Haram ẹ fẹ́ ṣẹ́gun terrorist ẹ fẹ́ ṣẹ́gun bandit irọ́ ló bá dé mo fẹ́ dànù. Ẹ jọ àṣírí ẹwà yẹn lélẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ tún skin yín ṣe ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tún body yín ṣe ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lo nǹkan tó dá sí àgọ́ ara yín tẹ́ fẹ́ kí skin yín kó dìdàkudà àṣírí ẹ̀ ní ẹ wò ó mo lọ́ kó wá ni kò sí tòsí tẹ́lẹ̀ òun ni face soap face cream ọkùnrin lò obìnrin lò face body soap body cream this is body oil àwọn nǹkan tí mo lò nìyẹn tí mo fi ń glow tẹ́ bá rí mi tí mo ń glow tí mo ń shine tí kọ́nà mi yọ dáadáa no makeup o no merike o mi ò lo merike o àṣírí ẹ̀ nìyẹn follow by cleanser lélẹ̀ tí bá ti rọra spray ẹ̀ báyìí sí cotton wool màá fi clean ẹ̀ màá fi ṣe kíni màá fi nu gbogbo ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ màá gbé face cream mi sí Jésù Olúwa wa mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ tó skin yín ṣe ẹ̀yin dáàdì ẹ̀yin mọ́mì ẹ gbà mí láago bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lo product iléeṣẹ́ Oti Zeeh natural herbal gbogbo ẹ̀yin tí akọ jẹ̀díjẹ̀dí bá ń dà láàmú gbogbo ẹ̀yin tí jẹ̀díjẹ̀dí ti pa nǹkan ọmọkùnrin yín gbogbo ẹ̀yin tí nǹkan ọmọkùnrin yín kéré jọjọ́ orí yín lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nídìí oògùn manpower tó máa jẹ́ kẹ́ lè perform dáadáa tó máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé yes ẹ pé lọ́kùnrin ọkùnrin ni yín táwọn sísà mọ́mì gan máa rí yín tó máa gbóṣùbà fún yín tó máa fún yín ní oríkì tó dáa iléeṣẹ́ Oti Zeeh natural herbal bákan náà tún wà ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lo oògùn flat tummy tẹ́ fẹ́ kí tummy yín kó flat ẹbẹ́ rí tummy lè dí kéè báyà àwọn fọ́tò ta tòsí ò lè jẹ́ kẹ́ rí dáadáa tẹ́ fẹ́ kí tummy yín kó flat ọkùnrin lò obìnrin lò láti iléeṣẹ́ Oti Zeeh natural herbal ni ẹ gbá mi láago ojú òní tì yín ẹ ṣeun gan ire o.